zijn hier op de Co-Creation Center op de Green Village, klaar voor onze casusdag over waterstof. Ja, en wat we hier gaan doen vandaag is een waterstofadvies opstellen samen met de stem van de toekomst. Zodat wij Rob Jetten een advies kunnen geven over wat wij vinden dat hij met waterstof moet doen. Ja, laten we beginnen. That you are here says that you are willing to commit to a sustainable future. Ik verwacht van vandaag meer te leren over innovatieve opslagsystemen van waterstof. Ik weet dat dat een groot probleem is. Ik wil wat toepassingen horen, dat zou wel mooi zijn. En een leuke dag te hebben. As many of you know, there are many challenges left for hydrogen to actually be a part of the energy transition. So we started focusing on production, as we figured out that production still needs to upscale if we want to meet our own government's goals. So what we did, we invited many hydrogen projects that are focusing on production, for example in the industry of Groene, Zeeland, Rotterdam, to tell us about what they're doing and what their struggles are at this point. And we figured out that many of these projects are not able to make an investment decision yet. And we asked them why, what they would need. And the first realization we got out of this conversation is that it always came down to political action. They needed a big political action to make this system happen. However, what we also realized is, while talking to experts, to companies, to academics, is that there was so many different kind of views and opinions. We started to have our own vision. So I was sometimes like thinking, yeah, but this is what I'm thinking. And then Gijs was like, really? Is that what you got out of the conversation? So we figured out that we started having our opinions. But then we realized that there is one big opinion missing in all these conversations, and that's the voice of the future. It is important to keep in mind that we don't think in limitations here. So don't think, yeah, it would be nice, but it can't be realized with the current regulations because, well, maybe the regulations should be changed then. Ik breng met me mee een natuurkundige achtergrond. Nog niet met veel expertise in waterstof, maar juist wel veel interesse om meer over te leren. En denk aangezien ik de processen wel zou kunnen begrijpen, er uiteindelijk wel meer aan zou kunnen bijdragen. Let me hear the voice of the future! Nice, let's go guys. Why are we dealing with this question? Why is it challenging to create a realistic narrative about hydrogen? I think that's because it looks something like this. You think it's an exciting title? Provoking. That's much better, yeah. How can we transport and bring that cheap renewable energy to the places where the demand is at the right time? And there hydrogen kicks in, you could say. Storage, that's not only a problem because of the intermittency of the renewables, but it is already a problem in our present day energy system. And we now see in the discussions that the gas reserves are not full before the winter time, and that gives an upward price pressure. 5% of worldwide hydrogen consumption is produced in green by electrolysis. So most of it is still grey hydrogen. So the European Union rightfully put high targets on scaling up the production capacity for green hydrogen. About 40 gigawatts they want inside the EU in 2030, and then another 40 gigawatts in the neighboring countries. In 2024, already 6 gigawatts. And today, the global installed capacity of electrolysis is 0.3 gigawatts. Accessibility is not only about who can use it or who is allowed to use it, but it is also about the production side. It is about the infrastructure side, the storage side, and you have to develop it, in relationship to each other. This is the energy infrastructure we have now, which is mostly linear, going from centralized system towards more interconnected system, in which prosumer, consumer, they all play a role. So a summary, hydrogen is not one thing, but it's actually something like this. And it doesn't matter if you cannot read it. But what I'm trying to show is that there are many different ways of producing hydrogen, of compressing or liquefying it, of transporting it, of then reconverting it into usable energy, and then many different applications for which you could use it. And some of these routes are more obviously good. For instance, if you have excess electricity because the wind is blowing and no one needs energy or electricity, then it makes sense to make hydrogen and then use it for industry where you have no other option. Everyone agrees.
And if you have fossil hydrogen and you don't even capture the CO2 and then you liquefy it and lose a lot of energy in the way, and then you use it to fuel a city car that might as well use a battery, everyone agrees. But the difficulty arises when the combination of this value chain gets a bit more complex and a bit less obvious. Putting all our money on, let's say, foreign technology now to actually scale up our hydrogen production, or should we also have some industry policy to make sure that some of these are actually done here in the Netherlands? I think Jetten wants some advice on that. We need to start building things, we need to start implementing it, and we need to get projects rolling, even if they're small. The problems that occur are different from the ones you imagine, so build now and start implementing without theorizing too much, even though it's good to think about what makes sense. We willen in 2050 willen wij een CO2-neutraal staal maken. Ik denk mijn uitdaging is dat wij het niet alleen kunnen. Wij hebben daarvoor jonge mensen nodig. Dat is ook de reden dat ik vandaag hier ben eigenlijk, om te kijken wat leeft er bij de jonge studenten. En hoe kunnen wij hun helpen, maar ook hoe kunnen zij ons helpen richting de toekomst ervoor. Dus deze heb ik ook een uitnodiging gedaan naar de studenten. Praat met ons, reach out en connect, zou ik zeggen. Wat denk ik dat Sophie en Gijs met deze dag gaan bereiken? Het gaat om bewustwording. Bewustwording in die zin dat er zijn maar weinig mensen die weten eigenlijk wat waterstof is. Wat waterstof kan betekenen voor onze maatschappij. En dat is deze dag toch wel een klein beetje duidelijk geworden. En dat vond ik heel erg leuk, daar hebben we over gediscussieerd. En waterstof kan substantieel een verandering brengen in onze energiemaatschappij. Ik vind het belangrijk dat Gijs en Sophie dit organiseren. Omdat het belangrijk is dat klimaat- en energieproblematiek dat landt breed in de maatschappij. En helemaal bij jonge mensen, ambitieuze studenten zoals hier op de TU Delft, maar ook aan de andere universiteiten, mbo, hbo. Het gaat om hun toekomst. En wij moeten dat nu met elkaar vormgeven en er is weinig tijd voor. Wat zou ik zeggen als ik Rob Jetten in een bar zou ontmoeten? Ik zou zeggen, luister naar de jeugd. Wat we vandaag hebben is superleuk. Een combinatie van jeugd en bedrijven en mensen die net aan het werken zijn. En ik denk dat we zo tot een heel mooi advies zijn gekomen. Er zijn mooie ideeën op tafel gekomen, dus ik zou zeggen, luister daarnaar. If you would meet Rob Jetten in a bar, what would you say to him? Yeah, I think I would say, do you have confidence in the transition to hydrogen? Something like that. Maybe, yeah. Nou, goeiedag Rob. Leuk je eindelijk in het echt te ontmoeten. En ik ben blij dat er eindelijk een jonge man echt aan de roer staat om de energietransitie aan te pakken. Mijn probleem met de overheid, en misschien kan je daar verandering in brengen, is meer lef tonen. En ook meer in-house kennis binnenhalen. Dat zou ik heel erg waarderen. I think I would tell him to listen to students and voices of people that are currently in university and are doing research, because I think you can have studied this for many years, but then when you go into industry and you go into the real life, you kind of settle for the rules and the implementations that are already in place, and you don't, maybe you lose hope and you don't really try to find new regulations. And as students, we haven't been put up against those restrictions yet, so we have a lot of innovative ideas, and maybe this is something that we should implement in the real world, because it is the only way to move forward. Actie nemen, eigenlijk gewoon. Neem actie, maar vorm vooral gewoon de verbindende factor die we nu nodig hebben. En zorg ervoor dat iedereen's hoofd, al die verschillende kansen die er allemaal zijn, iedereen's hoofd allemaal in dezelfde richting gaat om gewoon ervoor te zorgen dat we met z'n allen één strategie hebben, zodat we als Nederland voorop kunnen gaan in deze transitie. Ik zou zeggen, hey Rob, wat vet dat je op deze leeftijd al minister bent geworden voor klimaat en energie. Als Nederland hebben we enorme kansen op het gebied van de energietransitie en ook op waterstof. We kunnen het grootschalig importeren, we kunnen een deel produceren, we kunnen transporteren door onze netwerken. Maar we kunnen ook producten leveren voor de waterstofmaakindustrie. Dus wij kunnen allerlei componenten en eindproducten gaan maken. Zet daarop in en heb ook oog voor het raakvlak tussen klimaatbeleid en economisch beleid. Want het is enorm verdienpotentieel wat eraan vasthoudt. En trouwens, ik ben Martijn van der Star en ik werk bij Ekinetics. Lekker vandaag!
Beste Rob, Jetten, ik hoop dat je net zo enthousiast wordt van de bevindingen van de Stem van de Toekomst als de experts die hier vandaag aanwezig waren. We hopen dat je inziet dat we al deze aanbevelingen doen vanuit een positieve insteek en dat we graag met je in gesprek gaan over onze aanbevelingen.